boy, Wama at the party and at Mada Bujum Namoja dear Frusane. And some odd wire and Saka no City Cabrim, our promise 102.7 FM SO. Kumasia Dumbosha Badangasenum, Anna Yatransia de Babasum Casia Bokwanso, a Dawson, Anna Saint Tapadianum, Oko Facebook and Mukratano, Promise Radio, Yadam. Sanswa and information center so outdoor and so dia to mua miam yadonwa yenam ye ba abebomokase anopai na nsam no edoso pa ebinum ativise de besi akro ono onyafo kwame agboja bovins wona ekase no kiremu se obi an na adwen se fra mantam nyame ya adom afi ya bato oba bewiem wo ho anipa kro woni kan nya ne nsam anse ansa no aba Mampedi da John Dramani Mahama koto wo my Ghana afanan bi ma wakopiem fra mantam no mu wo de atodwa se afi NDC for fa elections no World Cup pa eno nti omonye ntete emfama party agents no na soafo abedi akire ye ohwa ahode ne nsam so Deputy Minister for Energy ononyafo Andrew Ajapa Mesa say dumso yane no atonkwanta apai na ewon samfoforo mu nenso obi anu oyesika semu nimdifo This is 102.7 FM na oye board chair ewo Ghana Revenue Authority Professor Stephen Adai chiremu kire say VAT esi ade beto electricity bo so bra wakoto de aba fie ana de wakoto de aba use ni fie yentu aho VAT no ebema enwuma egu mo na omanfo nso bekọ aho chirimpa Akua say abibrem atoya ma wodo nkabo company for kire say won ma krado afimpinu ni aduonu nan abato ado ye bekoso mentimo ase ye beso de nyina no wonum ebetimi ahwe aka Ghana Revenue Authority panyipa wada no dan watri mu ene na momframam se papa na dwane $100 million dollars bi ho nsensem nti me Nigeria mpanimfa chokrata de abase ni leave no okọ ebeso ne kwaranti juada obebe adwuma yo enti bebre ka ho na anopai ye de bomokase promise 102.7 eso Emmanuel Odro Korea na nisem Digin Joseph Amuate na atuto bosubrani mu atintim na obo chidom na fei Wofa Atta frimpon mene menuaba Akua Asiedua afi ye fa brane de kase ni nchiremu ato amoso ye friase na mraso jafiem dom kuma no ne wobonu yoyo de ko asetena bedi akire ye minority chief whip wono na mraso jani de mo manfo a wonu adakuru abato basia so framantem ononyafo kwam govins abgoze na ekasai na ne nsam ya odi tudwa wo kirem se nyankropon ya adom a afie wo mu yi o ma no aba beto no andi si amanyuko ani biriabre no na so bia na adwen se obewi abato mu a wonwiam wo baabi opebia na mum nya framantem o se framantem fo nya de so ba ma wonu mu kwan na wagogogo ho ama obi aba bedan wonum ginasie de bia de ande anya adwuma enu nti se wo bi tirim se obeso oba bewi abato num ewo afimpinu ne aduonu na abato framantam a nipa kro ansa na abeba no akrafie waye onsamanse ene ya woyire no akire no kokofuo nipa wo hweso ne ade abobodin ade akire mfirisa nya ade se wo bekwa asaba firisa onbani abre papa nse mo de tudwa mampenda da John Dramani gonja de sekronkro Muhammad bi keke bosu kenari ori so fa sunfa topri dum so dramatic na probo ya wode etwa omanga na ho ahia ase framantem Volta region is ready to protect the ballot. Volta region shall not be a crime scene in 2024 when any single life will be lost during the election. Mr. President, we are brave people, and I can assure you, anybody planning, you can change the commander at Navy, you can change IGP, you can even make yourself the IGP, the Army Commander. If you set foot in Volta region in 2024 and attempt to rig the election by hurting any one person, I will not tell you what to do, but maybe write your will and everything before you come here. We shall not start any fight. We shall not start any fight because of election. But if anybody starts a fight, we shall complete it. Mr. President, the Electoral Commission has conducted an illegal election during the district assembly election. The CI 127 is clear. The use of indelible ink is not a discretion. It is a matter of law. In Regulation 33(2)(c), it is mandatory. And let me read for the avoidance of doubt. C, a mark which shall not made shall, so far as possible, be permanent, shall be made on the voter. The question is, when I went to vote, was a mark made on me? No. Yo, enti mrasho jefiem don kuma no pani ya woji onum yoyo kwa asetena minority chief whip
ononyafo Kwame Bovins Agbojana yate nenkan ya abusuafo ye to ansam ne so da so gina mu NDC nsensemu na de otu frank ama NDC amanyoko ye kanema mpani John Dramani Mahama ene o the building Ghana to aprobo ahyehye so a wakopie mu e wo fromanta mu na okoduru ye no enhyehye ye pa NDC fo aye ene kwampa obefa so a afi aba no ensan kofa wo mo kon ho biem eno omani wo ho pa mampani da kasa ye no okirim se NDC fo to aba pa nanso akontabu no ne se ye to ade na no ya na afa wo mo ani so nti ubehwe no na ye de abu ye twa kontomo eso de afa mo kwanchi ne de abewura wanum nti afi no MP fo no wasodie e wo mpeso ahodo nyina so se omo pepe polling agents a omo nim atwere nim akenkan na omo nim akontabu na omo agina won anemu e wo mpeso ahodo ne so se de be ye nkunimdie ne be ye kese pa must offer ourselves as party agents on the day. We cannot sit and just leave it to the constituency executives to... We have an election to win. Party agents, and the MPs must be involved in the selection of party agents. I know that in several cases, the parliamentary candidates just leave it to the party chairman and secretary and organizer, and they just pick people, and some of them are not worthy to be our party agents, excuse me, because there are some of them who do not understand the electoral process. We are going to fund the training, and so the trainers are going to come. But in a lot of cases, when the trainers come, the quality of people that they give them is nothing to write home about. There are several cases in which they've had to send several of the selected party agents home because they just don't fit the bill. Some of them are barely legal. And with the kind of electoral process we have today, I'm sorry to say, if you're not literate, you'll find it difficult to be able to monitor that election. And so we need the right party agents. But it's not just being the right party agent by being literate. You can be whoever you are. If you don't go through the training, they will still cheat you because you don't understand the electoral process. It has changed. It is not what it was when we came, when we stood elections in '96 with the iron ballot boxes and all that kind of thing and manual counting and all that. It's more sophisticated now. Na mampani da John Mahama no si ye no na oni ni general secretary fifi avikwete enana enam wono so kasa bi ebribi atwamu na yewrai no ye MP e wo ketu empotam ho wasere omanfo e wo ketu north we ye ne constituency ni nyina so omkeka mo homom na omnyere mo ho na fi nkunimdie bi nam kwa so eba na o kasa no koduru ba bi no wa mo MPP ne Dr. Bawumia din kura asem no enye de intotwe Dr. Bawumia ba all the national executive of the NDC, we want to tell President Mahama that he should totally leave Bawumia in our hands. We will absolutely take care of him this year. By the time this year is over, we will let him know his smoothness level. Everything he has done against our party, every insult, everything he has done against John Mahama this year, we are going to let him have, what's the word? For everything he has done, he will receive it 100-fold. We shall pour it into his bosom for the country to know that enough of the lies, enough of the deception, enough of the con work that we have seen. But that's why we need all of us to be united, because the battle ahead is going to still be a difficult battle. That's why Kase3, we cannot afford to have any disunity. We cannot afford to have any situation where anybody thinks it's about me, it's about Ghana, it's about us. So the party must be number one, the country must be number one, because Ghana cannot afford to have another 4 years of the total collapse that we have seen over the last 7 years. We any enkomono said yesiko ye mampani dada ne to a woko was building Ghana to ya wodene na manta mahudu mu no odi kopi fra mantamu ne nkomo ye woni free buy ye ko yenim na swafo abede kire ye ohwa hodene ensam so deputy minister for energy wononyafo Andrew Ajapa Mesa na Kase na sentem ani o ha miamia hodo no abe oni adunum kane na suma ba ne ade a binum kire se dum so no na asa aba mpanifo mo amane ye ma bi kura frese ye mfa ho hyehye pro ye kire timetable no emra monte so ane ye saa no wupia wonim se ye bedum kane ano nti wo nkwan fe fridge mu ase obedi amana se so di besi ja so aka ne se no ayi asifo mo sade no obi ahuni oba ne ho na na aka bi ama so afo abedi kire ohwa ho de ne ensam so no nyafo Andrew Ajapa Mesa kire se o ma no yanke akomanto yem na dun so ene no atonkwanta apai o kiremu a na eye abibirima toye ama wodo wanka bomu jaframa ye nam droben jumakuo eye West African Gas Pipeline
na yɛdi wɔnum ɛka mframaagya no ɛka ne yɛdi wɔnum na ɛka ne so paa na wɔpɛpɔn bosome ne da na ɛtɔ so edu no nyankoropɔn adom ɛne mpanimfoɔ atumi akɔ akɔtua sika no bi sika bɔtene paa yɛ mu oduro bɛyɛ sɛ America chopable dollars yɛmfiɛnsa mɔntasi mu nkan na asene wɔpepidu $10 million ɛno nti aka bi ama sesei nyankoropɔn adom West African Gas Pipeline mpanimfoɔ kyerɛ sɛ ɔmbɛsɛ ama mframaagya no na enei aba bɛsom yɛmfi di brane ahodoɔ yɛ a ɛyɛ hoɔdenneɛ ɛde som wɔ man Ghana ɛno nti dum so no ɛnyɛ adeɛ sɛ asane aba. There's some obligation that GNPC owed to WAPCO, for which they made a demand sometime in December. Some payments were made to WAPCO in December, but of course they found it insufficient. So they issued a threat that if we don't pay them by a certain date, which tend to coincide with the holidays, they were going to take it off, which is reverse flow services that they provide for moving gas from the west to the east. We engaged them whilst we worked with the Ministry of Finance for them to make funds available to pay. There was some delay, and so they pulled off the services on Wednesday. Yesterday, the Ministry of Finance made funds available, and so they restored the service. Okay, so to suggest that intervening period where we're working internally to seek approvals to raise the funds to pay, for which then led to WAPCO pulling their services for a day, if you like, amounts to a doomsday that you and I experienced the protracted power outage over a 4-year period is really stretching. Well, it was 19 million. 3 million was paid, bringing the figure to 16. Ministry of Finance has made another 10 million payment. So what will be outstanding really would be some 6 million. Of course, we're having conversations with them on how that is paid. Ononyafo Andrew Ajapa Mesa soafo abedi akira Omanga na hodini ensem ewodano ane etini nkan Yetu ensem ne so a Professor Stephen Adai wonim de wosikasemu bibi atwam so no ne board chair Ghana Revenue Authority ene wakasa de nano atomu bi se ekwan a ese de VAT ebetu electricity a yetoko fie enkane ya yesoso de so ye fan ne ye de eso ye fridge de enuane ehihye mu yi bi na se aban ne tu sa na mo no a ebema yen ye consumers a ye tonkane no ye ho akire papa nu twemu a woni ebiebie nwuma ye de nkane a ye adwuma ne nso obegu dipa bebre adwuma esan se wo koto kane no wasa peska fofora wo de betu ya VAT emu ahomete ewom so man ne hie ska de na nso sebe omanfo no nso omu yiedie ehu hia enei GRA fo de amane ebo aba efri aban nsam odi akoma GRA fo se woni electricity Company of Ghana ECG na fe Northern Electricity Distribution Company a omu hwe firi bunu mantamu kosisrem aye friend se Netco ena fe mpanyimfo ankane ho adwuma hodo nyina ye de ahye omu nsa no se omu hwe so de value added tax VAT no ebi beka ho se ne be ya ebetimi ya free January da ne twa edi nkan e wa fe 2024 yimo na no na Professor Stephen Adai e ka no chem se Ghana hai aban ya wonto ne bo woni ma bi nsan se wo baaye no wo hyeda ma dodode bia akono bia Ghana fo betimi akasa ban we do baaye ahoto na baaye wo ekoyie enti wo san twa ho asan beje VAT se ECG fo sika kakamu a ho na wo so mo hwehwe na wo aye illegal connections ahodo ne wo mu a eso kane na wo mu ntua no yema wo mu ntua na emom je se kakese na ye beche de gu nkrofo nyina eso. Can they increase the price of electricity? And there's no doubt at all people will be worse off. You first focus on things that increases production, and then that in turn will feed into your tax system. You should be going after the billions of uncollected property taxes and people getting away, creating things, being exempted, not even the more important ones. These are where the mines have millions of exemptions, and these are the ones we should go rather than going after the ordinary producer and consumer when it comes to electricity. We Professor Stephen Adai, GRA, Bibi Etomo, now on only penny oda woman as a boche and a gimpan so by a rector penimpa epi. Abibrem atoyama hodwo nkabom ku mpanifo na de nsem to dwom kyeremu a afimpinu ni aduonu nan 2024 yi ekuo no ema dodo na abakosi nanim akwakoto aba ayi amampanifo ne brashe dwafo ne ade na ebe mantam de edura abato so a na aye nsempi na no ene sei ECOWAS abibrem atoyama hodwo nkabom ku mpanifo kyerɛ sɛ wonum agina yie pa ya nyankoropon ya adoma abato awdo ye ebekɔ so e wo mantam no emu no mentimo ase ahodo ye ebeso de ye no nti mrasem bebe mu ne beba se ni bia ahodo wonum ECOWAS eye court a wonum atie no
nyankropon ya adom betimi ahwe aka nsem nyina kama papa onso mani sempa se bi mantam titiru atoye fam no ene afra se no amatugu ado ye koso ne basabasa ahodo ye koso amamuomu no entwe nti aka bi atuo no mfo ama wonum ahyehyɛ pa ye nei wonum atimi ede kota ba betena se afa abato ensensem ho wo manga na ba ya wono na koto wonum atintim na wonum ede beka abato ho nsem wono na emu emransensem woda no ye head of legal service and research ewo Akua court no owura apraku nkatia eno de nsem sei tu dwa yenti no. Some of these people who are affected, let's say if and it will work well for the patrons of the court. Court as an institution of ECOWAS actually is coordinated with the other institutions of ECOWAS by the Secretariat, that is the ECOWAS Commission. What I know is that there's early warnings committee that are sent into these countries to monitor infractions of our electoral laws and the rest. Once such infractions are flagged, and then the people who are affected, let's say if a political party thinks that some of the doings of the certain government is not agreeing with, they can come to the court to remedy the situation, and we've done it several times in Cote d'Ivoire and other places. So the proactiveness of the people who are concerned in the electoral matters will also help the court in living up with these responsibilities. Na no si ya na so afa be de kire manga na amanone ensem eta no abem Deputy Minister for Foreign Affairs ani wononyamfo kwakwa prachum sapon wodi nsem tudwa na okire mu se ehia papa anamon ya bibremato ya ma hodo enkabon company fu atu Akua court on di aba no ye papa se be ye ama amantugo abantugo ado ya akoso e wo mantam no emu no bedvo betimi ahwe atoto ama ne ma akoyi na afei woni a wonu matu aban hodo ato ago mbesa ba besi de money ne kra kira mamu nhyehyɛ ekwan no eso. For over 3 Public decades, the court sensitization has been instrumental in promoting legal harmonization, ensuring access to justice, and resolving disputes among member states. The ECOWAS Court of Justice thus play a pivotal role in upholding the rule of law, promoting human rights, and fostering regional integration. Over the years, Ghana has demonstrated unwavering support for the ECOWAS Court of Justice through active participation in its proceedings, adherence to its decisions, and collaboration with the court's mechanisms. Ononyamfo kwakwa prachum sapon so afa be de kire yo hwe o manga na amanone ensem so ene yatenini yetu aso akwa Ghana Revenue Authority GRA4 asoye na wotwi mu ebeto odwa a egwem komon kura guso koso say Dr. Amishadai Owusu Amoa ya wono ne pani general commissioner general awda GRA no wone ne yire ne manyina adwane efro my Ghana mu enam sika $100 million bia SML strategic mobilization Ghana corruption ho komo bia ne nam mframemu a mampani kura hye se KPMG 4 enkobu akunta bi no mfa ho asem emeto aban nanim na enkomo yese yera ablakwa okujeto ablakwa na fi ase a chesa ase wono ne whistle blower a wono na eda na die na enkomodie na koso a ame Nigeria mpanyimfo atwokrata edi aba abesan Dr. Owusu Amoa eho se onwane nko baabi a onfa oman sika ene wadwane yedi bronya wia ne live to aso enti wokoje na home ne nsia pe a nyame yadom enne kura na ekino beba beduru na ejuada wafie adwuma se enti yete sankrofo okekasa ne wadwane na wadwane a baabi onam no se yetimi ma interpol koche ne ba enti nyade a wadwane enya no koresa na nyame yadom ajuada edi yanimu a ebe ye no ne live no ebo bewie enti obefi na adwuma ase yanko yanimu ayin na nansenya enu oyi nanim na nakwa mbedi ako Freedom Jacob Caesar ni awona mo obonsa senso de ado ye sisi aka kwan chen ni ade no akakraka yi bibi bot no na obi won mo a wo hye shirt wa ase no atutuntuma de aguso na kaka motobi kata no anim obi anse da hunu nipa ko ya ni mfoni no ni ade na nsentem na otwetwa mu ena ode ba beto dwa se eyo no a na wo hyehyɛ ni dwumadie bi ya nanka eba bekoso ahyemdie ya eno na wofre no the event a was New African Foundation na ebeka to na bro na ahyemdie no afrase na mpanifo ya wonhwe bambon nsam so manga na national security mpanifo ka jira nsa da woro masa na ahyemdie no ya mane kwa mane koso a entumi enye yie enti ahyemu no amaso no de nsentwerofo ahyemu a ene oyi nanimu ene wa ba be kyeremu sasa ahyemdie no ya mane kwan ama woni domo a wofre wonum free ama hodo so ebe hyemu o manga na mu wonum anya anyo no
ka obo ho ya American dollar no empema hasa $300,000 na wose woni a etutu dwumadi no organizers no woma wonum American dollar no empemo haduonum $150,000 ana afei empemo haduonum ya $150,000 ye ka ye no enu bi eno de fa akuku dam eye Professor Lumumba nom ne woni ekeka ho adi wonum eba ye na afei anyomtofo ya na nkom so wo megina simpie suo asuri awoso ato nyom ne ade wonum so nyina ade wom ti ka oboye eno no. The show itself was costing us, the event organizers was costing us $150,000, and then all the other logistics, bringing people in and other people who are performing and all of that. So, marketing, all of that together. That's around, it could even be more, but that's just a rough figure I'm giving you. And we, New Africa Foundation, we can invest $1 million into adding value to the nature, because my life started with giving. And giving is my power. I always believe that giving is the art of receiving is giving. And I think God has blessed me. God has given me tremendous wealth. That's because I've never been scared to give. And so there's so many other things that we have done, from even buying universities and other things in this country that we don't talk about, because paying your tithes, I don't have to talk about it. But I've never failed. And my cup has never run down. So my belief, I don't want to trade it for anything. It's part of me giving, and I really believe that, this investment was not about the money. It was about the message. It was about the inspiration that was going to go to people, and it was about the fact that people will remember me, that I created that Memorial Day to inspire and motivate the nation. Yo, na kwa mbedi ako, Freedom Jacob Caesar, and yatini ni. Director General, Yaoda Social Security and National Insurance Trust, Senate, I know your Dr. Oforitin Crime. And they were there to just say ghost names in Pimdun Kronioha 19,100 and Omu Etime year free, Senate, pension and Shishayemu, Ye Nesika, Abeda or Mine Footum, and Quebecois Ancrophone Hono, 480 million. I will be Womupa cities as some Namikan, or Chiren Fibe Num, Nomudia to Sana Moy. Se obi ye senate na owu ewa dwuma mu a ye won hyehyɛ bi a ye tue sika de ma won ye won achi so yire bia o maame ana o ma ena so nipa ne kɔ pension wie na wɔgye ne pension anu owu di a hwi ni wo bia mu a aban no bɛyɛ e de ama nipa kro na enso nipa ne bebre hyehyɛm a se wo mu a ye sa ne ye hwan no mu o so mo ye hwan no mu o om go ekɔ so agye pension ni bi ya enso om ni nkrata so ye wura yin nsɛm no nkyere mu eni nipa verse 19,100 peso. Empem Dunkun and the Yatra pension peso. It is in there, Maye, Emma Benji, or Akatia. Did not sound proper winner. Then they say, Omako, someone said, so Omako, someone and I say, Omu used to not sorry, Abba, no Munyania, Omoba, the Superior Trust. Doctor for written crime penny I would that snake and no or say the money na dwuma ye form de monte nei sika nka be hwere o man no abeto man no afutu yan famra nyamsumu kakra end time assemblies of God wa report highways so penny ya woda no Reverend Osu Badu one na wo tufu eni nsam ya wode e ma no pay ene se gidie nyankropom nko anehia ya ese etumi efata na etumi aboa ama adwene ene abrabom akwansidi ahodo nyina no nipa dasani watumi abo atra na wakọ wanim ewo asetena ene abrabom woni yenua bema kwabena frimpon na ebon koma wode sa nkranhyesemi atudwa limitations and the chance if you are adwene mu when you are limited in your mind definitely the actual anwashia so you shall be limited the dey kind say we are limitless in your mind you shall be limitless outside. Nyamia Yeshomano, he's not limited. Fine. We are saying there sometimes we shall be limited by space, time, matter, and others. But as long as we believe in God, nothing can limit us. Because he Nyamia, nothing limits him. And so nothing can limit us. If even limitation about we have to try as much as possible to overcome it. You even try to say, you be to me a decision. Or see to me a dear Nina, as a Christa or Shemidinti. Yontis of any ya one end time assemblies of God.
wɔda no Reverend Osu Bedu ɔne yɛnua bɛma kwabena frimpɔn ɛnsɛm ebi no yɛtoa so a yɛde kaseɛ no ɛkɔ atɔyɛma ntamu na sankɔ akweda a ɛwɔ Cape 3 points yɛ no wɔ Ahanta West mensini mu wɔ my Ghana mu no ɔhene poporo te akonnwa so yɛ nanata noa ansa ɛne waka nsɛm bi de ato dwa sɛ ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ yɛde ahensɛm de sɛe ɔman no wɔ nneɛma bebree ho na mmom ɔno de obetumi akasa ahensɛm a yɛni afiri so no ɛka ho bebree na discipline ne nneɛma bi a ɛkɔ so a ɛkɔ so wɔ my Ghana emu wɔso wɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wɔn a yɛde wɔn atuatua nkuroto ahodoɔ ano sɛ ahene a wɔn tete nkonnwa so a wɔn na ɔmanfoɔ no bɛn wɔn paa ansa na amanyɔfoɔ no aba mu no amanyɔfoɔ no hyehyɛ saa nipa n'akyi ɛna wɔn sɛbe obu mmara ne nhyehyɛeɛ so na tete wɔn a na buroni mfa amamu a yɛto aba enyi mampanin ɛmaayɛ no na nananom na ɛdeda nkurotoɔ ano na ebuo ne nidie ne pɛrepɛreyɛ wɔ hɔ papaapa nanso ɛnɛ yi ahemfo ne bebree no aso kora nhunu wɔn nneɛma hyehyɛ yie nam so mɔmanfoɔ no nya wɔn mu kwan yɛ a ɛno ka ho ɛna ɛma ɔman no ɛkɔ baabi a n'ani akyire. Sisa watch that what you to say. We call fast. I don't know what we say. We know we are the other. No, they are here with us. No, she took that. Not the other. We are read out a spot on. My shot can put them there. Mister, they put them there in the good side. We are or sell it to sell it to. And another year, in the community by no call, Ibira, no call, a crew by Basa. I show my phone. I did the connection over some phone. I see. I did the man. I see. I not target not this year. So I not say any get the well. If you really show man, na ɔhene ɛtoa so bio kyerɛ mu kyerɛ sɛ mpuntu a ɛmma mantam ahodoɔ wɔ my Ghana mu no ne nyinaa yɛ ahensɛm ho mansosɛm yɛ a ɛkɔ so no ɔhene ne hema anka ɔhene ne n'ahenkwa anka na somdue ne hɔ a mpuntu nso ma for no we answer pa you want go school or your hene so two on any person for this year what you want a man for this year and now what you get a laptop na I take it I'm not going to and that community be development and go man so akuba akuba now go for 4 and we the hene and remember we say what to man so remember on jana obiana na obiana for sort car him ti oh you can for so better car him no here is on you say about you na man no about you na man for no we ɔhene popra a wɔte akonnwa so ɛwɔ atɔyɛma ntamu Cape 3 points nanata noa ansa ɔno na mote so kasa no ɛne na atɔyɛma ntamu ana yɛda so ɛwɔ na sɛhwisaira no ɛno odwabo so mmensinim ɛhɔ ɛna wɔhene yɛ wɔn so ɔda ɔmanfoa no na frimpɔn ɔmanso yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa wɔn so ɔde adesrɛdeɛ to dwa wɔ kyerɛ mu sɛ ɛden paa na awerɛho wɔse woba pɔtam hɔ nom a nneɛma ahodoɔ yɛ a assembly badwaku afiri aseɛ ebinom fie nkronie yɛagya no agyegye mu yɛntimi nwie ebi nso fie nsia nti mpanifoɔ mɛhwɛ no adaworo ma wɔnum ɛnto wɔn nsa mfamfiri nam wa paa ne nyinaa mu ɛna wɔka kyerɛ mu sɛ bɛyɛ sɛ mfirinhyia nkron yi a ɛtwa mu ɛna sukuu dan bi wɔnum firi aseɛ ɛwɔ saira no hɔ bɛsi saa bere yi mfie nkron sukuu dan ne ntimi nsi nwie mɔ so ɛma amɔfra nkɔtena mu sɛ wɔnum ɛresua adeɛ ɛno saa tɔ nkyɛn yɛ mfirinhyia nsia yi a ɛtwa mu ɛnso koraa yɛasabea yɛ a yɛsie bɛsi saa bere yi ɛnso anwene ne se ne nyinaa yɛ adeɛ bi ɛha adwen paa nti sɛ panifoɔ ɔhwɛ no mate mu sɛ firi ho a ɛbɛtumi aboa som ne manfoɔ paa ɛkwa yaresabea no mɛsrɛ yɛde kyɛw papa na yɛde ma wɔ mo ɛsrɛ aban na masrɛ wɔn na ɛka bi ɛwɔ mu na masrɛ wɔn a wɔn nsɛm wɔ bie ɛsiane sɛ baakofoɔ hɔ ne nsa ntumi nkata nyame anim a ne nyɛ yie nti mesrɛ ankorankora sɛ memmɔboa yɛn na abandoned project ɛyɛ clinic no yɛnwie na ntimi serve the purpose a ɛma yɛyɛ saa project na abadwaba aforɔ yɛ a wɔnom ato aba ɛde ama no yɛkyerɛ assembly member elect ɛwɔ Sarah no ononyafoɔ Samuel Agyekum ɛnso ɛkyerɛ sɛ wobɛtu ho anamɔn na wahwɛ baabi a ɛbɛkɔ akɔsi afei koraa nso wɔnom adwa ho nsɛm ɛnso ɛda no aba mu a ne nyinaa no ɔbɔmmɔden no watu ho anamɔn Fina memaba as assemblyman na me kura me hu say aban eba besi edwa wɔ ha no na ɛyɛ me de pa esan say yɛnhyɛ da nyi baabi a yɛdi dwa ka kwan ho na mma no edi dwa tie tɔ da bi a na agya yɛm hyehyɛ ka aba ni sei a nti aban besi we ma yɛ no yɛni gye pa na wɔyɛ wie mframa yɛ hu baabi a mframa ni fi a ebetu so efiri saa mmerɛ no yɛntu ho anamon bia DC aba contractor no kura aba ha enso still no yɛ hu mpuntudwuma bi a ɛkɔ so
ononya for Samuel Ajekum aye de womanfo no ato abade ama no foforo ya sayira no one ebe yun bedwa assembly member ana yeti ni yeda so gyinamu wo Western North Mantam ne yakɔ bibia ni anwea so bekwai municipal assembly mu pani a oyɛ director da NCC ya no wo hɔ eye maame Mata Neka Opara nene wakasa de nsɛm bi ato dwa na asɛm nyinaa ne kyerɛ mu kyerɛ sɛ amanyɔfo ya ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛwɔ so wɔn ɛma mpuntuo ho asɛm ehia wɔn papaapa wɔso ɔmanfo no ne amanyɔfo wɔn kita ho a na ɛyɛ abatoɔ yɛto abama wo a wɔso ɔma w'ani kɔ mpuntuo so na woyere wo ho yɛ nneɛma a ɔmanfo no hia woyɛ ne saa no a yɛobia no ni ɔhaw biara wasɛ Ghanafoɔ nso sɛ yɛ constitution no yɛme ani nkɔ so na no a na ɛbɔ yɛn ho ban a ɛwɔ ayɛ kakrakra yɛde nam constitution ni hɔ a ɔman Ghana nso ɛni ho Amanyophobia, the Baye Juma Wagana does not belong to any of them. It belongs to the people of Ghana. And so there is no reason why, as I say, Amanyokobi see toilet in Ghana for your boy and Maomo. There is no reason why, as I say, Amanyokobi ST school na your boy and Maomo. There is no reason why, yes, I say, Yejina, Nea Kontoka, as Ebia Party A and a Party B. Say, Amina Mia Kway and Amina Mia Market Way, because the money does not belong to you. It belongs to the people of Ghana. You are only implementing and doing things, providing the services that the Ghanaian people need. And so we have the right to tell whoever we have put in government, it doesn't matter party or what, say, this is what we need. The police must be said. There must be provided things that the police should not be left, say, or we way, now we could demand it for 7. Now you can't say, because these are basic fundamental human rights. Way any and someone a free Western North Mantam no more at the Abba. Bushafo, Yabijin and so now Yadi Yakasia, Yansaka a free promise 102.7 FM. Ya Wukumasi a doom at the Bremono, Yadi over. Yeah, na. Yako to us, baby. Yako to us, baby. I party. Now, see, no do one call my boss by electric as Nadam and your Babas from here. Inti any Kumasi doom. Ubo modern eba BP manti Atta for denum pizza and kania papa chandeliers, corner light, wall light, gate light, garden light, near be CCTV cables ne cameras no digital video recorders near mapa ya di kofi wa saw them braboshe banchen ewa dum pizza mami Atta for den mafei Promise FM any or FM den mu Bosheba Plaza no West Limited is Central Prison roundabout so oba enonso kania papa do supu ewa hasanswa ana yene keyetia Dubai edi enimhwe nti ya na wako akogene mapa e Bosheba enchen na nyame ya adom akina yenuaba ya This is 102.7 FM sama ba ya ayefro wo hyew ba ya nyame